The Cielo Betsuin Buddhist Temple welcomes you to today's Kids Summer Program, or KSP service. KSP is a week-long cultural camp for children ages 5 to 13 with high school assistants and certified teachers from 1st to 8th grades. This year's 22nd KSP camp would have been held June 29th through July 2nd. This year's attendance would have had 2 ministers, 108 students, 15 volunteer teachers, 22 high school assistants, and many specialists and parent helpers. The temple wishes to thank all of the ministers, children, teachers, specialists, and parents for their continued support of this unique camp. Today's service features KSP alumni, Young Adult Minister's Assistant Alex Sakamoto, Connor McKinney, Young Adult Minister's Assistant Marissa Nishi Wong, Young Adult Minister's Assistant Emi Nakashima, Macy Hirota, Misa Hirota, and Young Adult Minister's Assistant Maya Hirota. A signature song that the KSP children have sung for many years is Sadako and the Thousand Paper Cranes, composed by Michiko Pumpian. It is a poignant song of looking to a future of hope and peace. The song will be played after the closing remarks and is still relevant to the world events of today. The temple is proud of these KSP children and hope you enjoy their service. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to him, the exalted one, the enlightened one, the supremely awakened one. Buddhan saranam gacchami, Dhamman saranam gacchami, Sanghan saranam gacchami. Namo Kie Butsu, Namo Kie Ho, Namo Kie So. I go to the Buddha for guidance. I go to the Dharma for guidance. I go to the Sangha for guidance. Namanda, 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 Namanda. Keshu Tennin Shokugyo Amida Senryo Zokuson Zai Himi Meu Anako
無量武士衆犬金色心情如線のシャマタ行如造部両目上脈小蓮華古賀将来弥陀尊面前炎上如満月以降有如千日月小如天空くしら古賀将来弥陀尊観音頂戴観中十主十名嘘法将軍のぶくげどまけうまん古賀将来弥陀尊無微無垢故障上修徳敬見女国小さり役徳自在古賀将来弥陀尊智法妙門菩薩衆無量小魔女三段一生修上願人気中古賀将来弥陀尊根体保険知所系前言少女名大座おひざ上如線の古賀将来弥陀尊自法将来小武士権限人図師安楽戦後尊厳上空行古賀将来弥陀尊小無常無我と薬如水眼伝如老一種世法無明寺古賀将来弥陀尊非尊無戦無悪名薬無量人悪道夫主任死心教非尊古賀将来弥陀尊非尊無量法勉強無所主悪知識往生不大志菩提古賀将来弥陀尊仮説非尊功徳寺修善無変如海水小逆前言
症状者衛生主上消費行ナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブがんにしくどく平等性祭道右本菩提心往生安楽ナマンダナマンダナマンダナマンダナマンダナマンダナマンダ。The Golden Chain 2. I am a link in the Buddha's golden chain of love that stretches around the world. I must keep my link bright and strong. I will try to be kind and gentle to every living thing and protect all who are weaker than myself. I will try to think pure and beautiful thoughts, to say pure and beautiful words, and to do pure and beautiful deeds, knowing that on what I do now depends not only my happiness or unhappiness, but also that of others. May every link in the Buddha's golden chain of love become bright and strong, and may we all attain perfect peace. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namanda, 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 Namanda. Safely at home in Gasho, listen to Amida's teachings. Listen with your heart, listen with your mind to Amida Buddha's teachings. Namo Amida Butsu, singing Namo Amida Butsu. All of the world is bright, singing Namo Amida Butsu. We are one. Peace and harmony in Amida's land. Peace and harmony within me. Put our hands together, bow our heads, thankful to Amida Buddha. Namo Amida Butsu, singing Namo Amida Butsu. All of the world is bright, singing Namo Amida Butsu. We are one. We are one. Hello, good morning everyone. I'm Emi Nakashima and I'll be giving the Dharma talk today. Please join me in Gasho. Association with good friends is the whole way. Namo Amida Butsu.
Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida. Association with good friends is the whole way. This quote is from a book written by the Bishop, Marvin Harada. It's this book, Discovering Buddhism in Everyday Life. In the book, Ananda, the Buddha's disciple and personal attendant, asked the Buddha whether association with good friends was of value in pursuing the way. The way being Buddhism or Buddhist teachings. The Buddha responded that association with good friends is the whole way, meaning that from the Buddhist perspective, Buddhism is centered around interacting with our friends and learning Buddhism from them. And I think this makes sense because it's kind of difficult to show attributes such as compassion, kindness, and dana, etc., without another person there, right? It's hard to show something like dana or compassion to yourself. So now I'd like to give a few interesting examples of friendship that I think show how an interdependent relationship with our friends and working together with our friends can lead to a good outcome and demonstrate many Buddhist principles. So the book that I'm going to read some examples from is one that I liked as a child. It's called Weird Friends. Alright, so first I'm going to read about the ostrich and the zebra. Okay. Ostriches have terrific eyes. Zebras have terrific ears. When the two get together, nothing can sneak up on them. That's why ostriches and zebras often roam the savannah together, chomping on seeds and grasses. The ostriches look and the zebras listen for predators. The first to detect a hungry lion warns the others, and before it can attack, they all flee to safety. So in this example, the zebra and the ostrich, two very different animals that you wouldn't necessarily think would get along, use their own strengths to their own and each other's advantage to survive and help each other out. I think this is a great example of not just how association with friends or an interdependent relationship can be beneficial to both parties, but it also shows that even if you have different strengths and weaknesses, you can get along and find common ground. This is important in Buddhism because we can learn how to be better Buddhists by talking to people who are different and learning how they show compassion and dana and other Buddhist qualities. The second example that I would like to read is the water thickneys and the crocodile. I actually brought my crocodile hat. I was gonna wear it, but it was kind of too big for the video frame, so he's just chilling on the side. Alright, so the water thickneys and the crocodile. Okay, a bird called a water thickneys sometimes builds its nest next to a crocodile's home. When the crocodile leaves to go hunting, the bird watches both of their nests. Okay. If trouble threatens the eggs or young in either nest, the bird screeches until the crocodile comes charging home. The water thickneys and her family are safe beside their ferocious neighbor because the crocodile will not eat its babysitter. For me, this was the most unexpected pairing in this book because I would have thought that crocodiles would eat birds, but I guess this is just how it worked out. The crocodile and the bird somehow found common ground and decided that working together could actually be beneficial.
I have no idea how this relationship formed, but I thought that it was a great example of a weird friendship between two very different species that learned to accept each other's existence and work together. Given that all these examples are with animals, the animals are likely not actively practicing Buddhism, but I think that they're just good examples of how mutual relationships between people that are different can work. And it shows that if we can come to an understanding with our friends, we can learn from them and they can learn from us. So even though there may be vast differences between us and not just our friends, but even between ourselves and strangers, everyone has different qualities and skills that they can bring to the table. During difficult times, we can provide the skills and knowledge that we have to other people and show them compassion and kindness in hopes that we will improve their lives. And maybe if we are in trouble, they will help us too. Who knows? So if we create this interdependent relationship between ourselves and our friends, then we can all be there to support each other and learn from each other, which I think is the idea that Buddha was trying to convey. So I hope that after listening to this Dharma talk, that everyone will be more motivated to go share the Dharma with their friends and spread around some compassion. Please join me in Gassho. Association with good friends is the whole way. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Das, Namo Das. The Threefold Refuge. Difficult is it to receive a human form, now we are living it. Difficult is it to hear the Dharma of the Buddha, now we hear it. If we do not cross over to the truth in the present life, in what life shall we cross over? Let us with sincerity and true reverence take refuge in the three treasures of the truth. I take refuge in the Buddha. May we, together with all sentient beings, awaken to the great way of enlightenment and to the unsurpassed intent of Amida Buddha. I take refuge in the Dharma. May we, together with all sentient beings, enter the storehouse of the Dharma, becoming like the wisdom ocean. I take refuge in the Sangha. May we, together with all sentient beings, become units in true accord, in harmony with all things. The peerless, profound, and wondrous Dharma is rare to encounter, even in many hundreds and thousands of kalpas. Now we are privileged to hear and receive it. Let us thoroughly understand the true meaning of the Tathagata's teaching. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Namanda, 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 Namanda. Thank you for joining me this morning. Please join me in Gassho for words from the Jodo Shinshu Creed. Rejoicing in the compassion of the Buddha, respecting and aiding one another, I shall do my best to work toward the welfare of society. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida. We recited these words together via YouTube a few months ago, and for some reason, in that instance, they really stuck with me in a way they never had before. Now, I've recited these words many, many times in English and occasionally in Japanese, but for some reason, this time, they really sat in my heart. Maybe it's because we seem to be at a point in American history where working towards the welfare of society has become a divisive issue, or maybe because they just align with my values personally, that I think that working towards the welfare of society is a worthy issue. But for some reason, this time, I was filled with a deep appreciation and a sense of rightness in my place in Jodo Shinshu Buddhism. And so I kept thinking about those words for the following weeks, and it connected me with a Buddhist teaching that hopefully you have heard of before called interdependence.
It's one of the core Buddhist principles, and it means, in one sense, that we're all connected to each other. So, for instance, if I go get my morning coffee and I smile at my barista and I say thank you, and I brighten her day a little bit, and maybe she is a little bit more able to handle the grumpy guy behind me in line, and maybe her kindness towards him gives him a better day. Or, for a more timely example, maybe I have coronavirus and I don't know it, but I choose to go outside without a mask. And I could spread that virus even to just 1 or 2 people. But then those 1 or 2 people could spread it to 1 or 2 people. And then those people could spread it to other people. And soon hundreds of people have the coronavirus. And I'm responsible for it, for that one action. So you can see in both of these examples, even small things that we can do have large results and can affect many people, even though we're just one person and we think we're doing simple acts ourselves. But interconnectedness also has another meaning, perhaps a deeper meaning, and that is that we all can't live without each other. We all do not exist without each other. We are all dependent on each other for survival. Now, this flies in the face of American rugged individualism. You know, we're taught to pull ourselves up by our own bootstraps, and that if I work hard, I can be successful, and that anyone who is successful is there because they worked hard and only because of their own actions, and that if everyone worked hard, everyone would be successful. Which also has the flip side of, if you're not successful, it's your fault that you didn't work hard enough. But the truth of interdependence says that that's not true. And I think a lot of Americans, at least, have had to face the truth of interdependence recently with this pandemic. It's suddenly, seemingly overnight, we had to take care of all of our basic needs without ever leaving the house. And we were forced to face how dependent we are on other people. You know, before, we had the luxury of just not thinking about those meat packing workers in South Dakota who were working for minimum wage processing our meat. We had the luxury of not thinking about the truckers who drove our food and all of our necessities across the country day in and day out. We had the luxury to not think of everyone who worked in a grocery store, you know, stocking the shelves with food for us. And then suddenly, at the flick of a switch, we had to think about those people. We relied on those people. They became essential workers. Now, of course, they had always been essential workers. We just were living in a society where we could ignore that fact. And this hit specifically home for me because of my medical treatment, which eliminated my immune system just a couple months before the pandemic spread to Washington state. And so for the first 2 months of the pandemic, I lived by myself in a cabin on the peninsula. And once a week, Reverend Matt May would come and deliver me groceries. And I was completely dependent on him. And not just him, I was dependent on everyone who worked for the ferry lines to take him across the water and come to me. I was dependent on the people who got electricity to our house so that Matt could charge his car so that he could come to me. I was dependent on the people who delivered the groceries to Matt in the first place. The people who worked at the grocery store, the people who drove the groceries to the grocery store, the farmers who planted and the workers who picked the vegetables and the fruits, and the people at the factories who put things into boxes. All of those people I was dependent on. And that was just for food.
Additionally, I was dependent on quite a few people for my mental health, for my sanity. I relied on the good people at Hulu and Disney Plus and Netflix, particularly the people who developed Tiger King. I was dependent on ebooks and the library system letting me check out books electronically. I was dependent on the people who kept the trails up every time I went on a hike. I was dependent on the people who wrote the books, the people who created the crafts that I did, the people who keep the internet running, however that works, I don't know. And so you can see I was dependent on so many people and so many things for so long. And there were definitely moments where I felt helpless. And because I could not take care of myself. I have a couple lettuce plants and some kale in the backyard, but that wasn't going to feed me. I had some things around the house that I could do to exercise my mind, but not nearly enough. You know, I was by myself. How do you communicate with other people when you're by yourself? You rely on Zoom, and you rely on Microsoft Teams, and you rely on your support groups making the work to go online and use these platforms. And I was truly dependent on all of those things. And when I first realized how dependent I was, my first feeling was shame. You know, I was raised in America. I was raised to be a strong, independent woman. And here I am relying on so many hundreds of thousands, if not millions of other people just to get my basic needs met. But my second emotion after that, was gratitude. Because I have been studying Jodo Shinshu Buddhism for so many years, I was able to overcome those feelings of shame for having to depend on other people and turn them into feelings of gratitude. That those people went to work every day. They got up and they went to their grocery store job. They worked at the toll booth of the ferry system. They went to their, power plant. I don't know how electricity happens. But they went to those jobs while the rest of us stayed safe indoors at our house. And part of me, of course, feels nothing but gratitude for them. But part of me also realizes that they weren't necessarily going to their jobs every day because they wanted to. They didn't necessarily say to themselves, this is the right thing to do. People need to eat. So I will go to my meatpacking plant even though coronavirus is running rampant through it. That probably wasn't on their mind. What was on their mind was, I need to feed myself. I need to feed my family. In order to do that, I need this job. And so I will risk my life because I need this job. And they did risk their lives, and many of them did die. And that shows me that there is a big problem in our society, and that we do need to work towards the welfare of our society. And it also shows me how much I appreciate Jodo Shinshu Buddhism. It warms my heart to belong to a religion that will say, we need to work for the welfare of society. We need to work together. We need to respect each other. Those are values that I believe in, and those are values I'm proud to share with Jodo Shinshu Buddhism. And so what better way to show our gratitude to these workers who risked and sometimes lost their lives, than to spend the days going forward working to better society. You know, as the world opens up again and the pandemic is seen as being over, it's becoming less evident how much we rely on others. We still do, of course. Someone still paves our roads. Someone still cuts our hair, hopefully.
Someone still keeps our lights on and our Wi-Fi going. But it's becoming less obvious as the pandemic fears wind down. But that doesn't mean we should stop showing our gratitude. In fact, it means the opposite, that we need to step up, or that I need to step up. I feel I need to step up as a Jodo Shinshu Buddhist and as the person I want to be. And you know, there are many different ways we can do this. Personally, I'm committing to continuing my work here at the temple. I am committed to continuing my work up at the prison, where I teach incarcerated individuals mindfulness and meditation and a course in nonviolent communication. And I'm also committed to following the guidance of the BCA Ministers Association. They put out a statement the other day, and in it they say, "With the Buddha Dharma as our guide, let us help with the work to dismantle systemic and institutionalized racism, both within ourselves and our organization and in the community around us." And I commit to following their example as well. And your path will be different, and that's okay. The welfare of our society isn't dependent on me and only my actions. That's not what interdependence says. The truth of interdependence shows us that we all depend on each other, and anything you can do to help has an effect. Please join me in Gassho. Rejoicing in the compassion of the Buddha, respecting and aiding one another, I shall do my best to work towards the welfare of society. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namandabu, namandabu, namandabu. On behalf of the Seattle Betsuin Buddhist Temple, thank you for joining today's Kids Summer Program service. Thank you to Rinban Katsuya Kusunoki, Reverend Matt May, Reverend Rosalie May, Young Adult Minister's Assistant Alex Sakamoto, Connor McKinney, Young Adult Minister's Assistant Emi Nakashima, Young Adult Minister's Assistant Marissa Nishi Wong, Dr. Kemi Nakabayashi, Donna Sasaki of the Tacoma Buddhist Temple, the family of Michiko Pumpian, Macy Hirota, Misa Hirota, and Young Adult Minister's Assistant Maya Hirota for presenting and producing today's service. The Seattle Betsuin's Bonodori, or Dance Festival, is a traditional summer event in which we honor our loved ones and ancestors who have passed on. This is the temple's largest fundraiser of the year and will be held virtually via YouTube on July 18th. Dance practices and presentations leading up to Obon will be streamed on YouTube beginning the first week of July. Visit the Betsuin's website or Facebook page for details and to pre-order event t-shirts or aprons. Please email chairperson@seattlebetsuin.com for information on sponsorship, donor, and booster opportunities. The temple appreciates your donations, dana, and ongoing support. Please subscribe to the Betsuin's YouTube channel, like us on Facebook, and go to the Seattle Betsuin's website for additional information on upcoming services, workshops, and events. Please stay tuned for Sadako and the Thousand Paper Cranes and the Japanese service immediately following. May you be touched by Amida Buddha's compassion. Thank you. Senpazuru, senpazuru, tsubasa wo hidokete, maiagaru, maiagaru, sadako no yume no se, heiwa no kane nanaso, minna de nanaso. Thousand paper cranes, spread your wings.
way up high. Dancing through the sky, dancing through the sky, with Sadako's dream will fly. Bells are ringing, children singing, peace is rising in the world. Sadako will carry on, carry on. Sadako will carry on, carry on. Sadako will carry on, carry on. Sadako will carry on. You are the symbol of peace. Zenbatsuru, zenbatsuru, tsubasa wo irogete. Thousand paper cranes, spread your wings way up high. Hey, no kane nanaso, peace is rising in the world. Sadako will carry on, carry on. Sadako will carry on, carry on. Sadako will carry on, carry on. Sadako will carry on. You are the symbol of peace. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namanda, Namanda, Namanda。はい、皆さんおはようございます。6月28日の、シアトル別院日本語講座お参りありがとうございます。今日もいつものようにですね、音読3をご唱和してから始めさせていただきたいと思います。ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモダナモ。はい、では引き続きですね、来三門三帰依門をお唱えさせていただきます。人参受けがたし、今すでに浮く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか好みをどせん。大衆もろともに、四神に三方に帰依し立てまつるべし。自ら仏に帰依し立てまつる。まさに願わくば主情とともに、大道を体下して無常意を起こさん。自ら法に帰依し立てまつる。まさに願わくば主情とともに、深く胸像に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に帰依し立てまつる。まさに願わくば主情とともに、大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未明の方は百千万号にも愛用ことかたし、
我今検問し従事することを得たり、願わくは如来の真実義を下し立てまつらん。ナモ阿弥陀仏、ナモ阿弥陀仏、ナモ阿弥陀仏、ナモ阿弥陀仏、ナモダブナモダブナモダブ。はい、では次にですね、ご三代挙げさせていただきたいと思います。合唱礼拝お願いいたします。如来の左岸を尋ねれば、苦悩の右情を捨てずして、栄光を主としたまいて、大悲心おば成就せり。ナモ阿弥陀仏、ナモ阿弥陀仏、ナモ阿弥陀仏、ナモ阿弥陀仏、ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ。はい、改めましておはようございます。今日も6月28日日曜日の日曜日本語講座、ようこそお参りくださいました。ありがとうございます。早いものでですね、6月ももう最後の日曜日になりました。で、来月、次の週からもう7月になるんですけれども、本当に早いものですね。で、7月っていうのはですね、シアトル別院では、どこのお寺もでしょうかね、一つ大きい行事がありますけれども、その大きい行事がお盆ですね。今日はちょっとそのお盆のことについてお話しさせていただきたいと思います。お盆のことと、今日初めにご三代挙げさせていただきました正蔵松和さんから挙げさせていただいたんですけれども、最初の行ですね、如来の左岸を尋ねれば、仏様の左岸、願いを尋ねてみるとっていうふうにまず始まってますので、その願いということを考えながらですね、仏様の願い、それからお盆に対する願い、そういうことを、皆さんと一緒に考えさせていただきたいなというふうに思います。今日お話したようにですね、6月28日の放送日曜礼拝なんですけれども、これを撮ってるのはですね、6月26日金曜日です。6月26日金曜日に撮ってるんですけれども、今日ではなくて昨日なんですけれどもね、6月25日、実はいつもよりちょっと早起きしまして、朝4時に起きたんです。なかなかね、4時に起きることっていうのはないんですけれども、昨日はちょっと特別なことがありまして4時に起きたんですね。で、何があったかっていうとですね、サザンオールスターズっていう日本のミュージックバンドがあるんですけれども、音楽グループですね、ミュージックのグループがあるんですけれども、そのサザンオールスターズがオンラインでコンサートをする、横浜アリーナを貸し切ってですね、無観客ですね、こういうまだコロナが広がっておりますので、お客さんを入れてのコンサートっていうのはできませんので、無観客でコンサートを横浜アリーナを貸し切ってして、それをオンラインのライブ中継をするという放送が昨日の朝4時に、アメリカ時間の朝4時ですね。日本だったらおそらく夜の7時ぐらいだったんではないかなっていうふうに思うんですけれども、それを見ようということでですね、朝4時に起きました。妻がそのサザンオールスターズっていうグループの大ファンでですね、それもチケットを買ってそれから見たんですけれども、本当にすごかったですね。もちろんね、有名なバンドですので曲もたくさんの曲、私も知ってる曲ばっかりでしたし、それから、スタッフの方とかその演出とかですね、その光を使っていろんな演出があったりするのも、もう本当にお客さんがいるかのような、いる時と本当同じような演出をしてですね、そのコンサートを盛り上げてくれました。で、このコンサートですけれども、なぜこういうことをするようになったかっていうと、
このコロナのこのパンデミックですね、コロナの影響でみんなが不自由な生活が続いている。みんなフラストレーションも溜まってますしですね、生活も苦しい生活をしている。そんな中で、サザンオールスターズの方々、それからそのスタッフの方々がですね、おそらく考えたんでしょう。何か自分たちにできることはないかなというのを考えて、なんとか音楽を届けたい、そして笑顔を届けたい、そういう願いがそのサザンオールスターズの方々、スタッフの方々にあってですね、そういう願いをじゃあどうしたらいいだろうかっていうのをみんなで話し合って、この無観客ですけれども無観客のオンラインの生放送っていうのが実現することになった。もうこの願いっていうのがですね、そのサザンオールスこの生中継のコンサートっていうのは、そういうサザンオールスターズの皆様のね、そういうなんとかみんなを笑顔にしたい、音楽を届けたい、笑顔にしたいという願いが現実のものとして現れたのが、このミュージックコンサート、ライブのオンラインでのコンサートであった。で、私も本当にいろいろ元気とですね、笑顔といただいたなというふうに思います。本当に心からね感謝したいな。ちょっと眠たかったですけれども、本当にいいコンサートを見させてもらったなというふうに思います。で、今日初めに話しましたけれども、今日は願いっていうのを元に考えていこうかなというふうに思ってますので、このコンサートっていうのもそのサザンオールスターズの皆様の願いというのが一つ形となって現れたのがこのライブのコンサートであった。で、今日先にも話しましたけれども、もうすぐ7月になります。で、これからいろんな行事が始まっていくんですけれども、日本でもですね、お盆といえば各地域でいろんな地域ごとの伝統であったり、そういう行事、伝統行事っていうのがあるんですけれども、今日はですね、そういう伝統行事にどういう願い、思いが込められているのかなっていうのをちょっと一つずつ簡単にではありますけれども見ていってみたいなと思います。で、ここにいくつかですね写真を貼って紹介しようかなと思うんですけれども、まずこれですね、お盆の一つの伝統としてきゅうりとかなすびをお供えするというのがあります。仏様のところにお仏壇にお供えしたりですね、亡くなった方のところ、お墓にもお供えしたりするんでしょうかね。ちょっと浄土真宗ではなかなかあまりしないですけれども、こういう一つのお盆の伝統としてきゅうりとなすびをお供えするっていうのがあります。これただお供えしてるわけじゃないんですね。ただ夏の野菜、季節の野菜だからお供えしてる、それもそうでしょうけど、それだけではなくてですね、よくこの写真を見るとここに爪楊枝が刺さってるんですね。きゅうりにも刺さってるんですけれども、4つの足が刺さってて、このきゅうりはですね馬に見立てられてる。きゅうりの馬をお供えしてるんですね。で、なすびの方はなすびの牛です。牛をお供えしている。で、お盆っていうのはですね、一般的に言われるのは、亡くなった人がお盆の時にこちらに戻ってきて、お盆の最後の日になったらあの世へ戻っていくっていうのがお盆の季節ですよっていうふうによく一般的に考えられております。そこで亡くなった方々がこのきゅうりの馬に乗ってね、早くこっちに戻ってきてもらいたい、亡くなった人にね早く会いたいっていう思いからこの馬のきゅうりをお供えする。で、このなすびっていうのは牛ですので、牛歩って言われるみたいにこうゆっくりゆっくり歩いていきます。ですのでお盆が終わってこの世からあの世に亡くなった方が帰っていく時には、この牛のなすびに乗ってゆっくりゆっくり少しでも1分1秒でもね長く亡くなった方にこの世にいてもらいたい、亡くなった方と会いたいという思いから、そういう願いからですね、こういうきゅうりなすびのお供えになっていったのかなというふうに思います。それからこれもよく見られる提灯ですけれども、
お盆の時になったら家の玄関のところに提灯かけたりですね、あとお墓に提灯かけたりですね、あとお仏壇に提灯をかけたりすると思いますけれども、でどういう提灯かけるかっていうと、提灯に家の家紋が書いてある提灯をかけるんですね。でそれなんでそういう提灯、家紋のついた提灯をかけるかっていうと、亡くなった人が久しぶりにこっちに戻ってくる時に迷わないように、間違って違う家に行かないように、ちゃんとこの家に帰ってきてくださいよ、ちゃんとこのお墓、このお仏壇、私のところに戻ってきてくださいよという願いからですね、この目印、亡くなった方がちゃんと戻ってきてほしいという願いを込めて、こういう家紋のついたですね提灯をかけるというのが一つの伝統になってます。でそれから今度はこっちですね、これは灯籠流しなんですけれども、これもお盆の時期によく見られる伝統風景かなというふうに思うんですけれども、これも亡くなった、これ川とか海にねよく灯籠流しっていうのがありますけれども、流すんですけれども、これもお盆の終わりの日にですね、亡くなった方を灯籠でお見送りするという意味を込めて、灯籠流しというのが行われますし、こっちはですね、これ今度は精霊船、精霊流しっていうのがあるんですけれども、私の地元長崎ではですね、この精霊流しっていうのがこの8月の15日に毎年行われます。でこの写真はですね、ちょっと長崎のものはちょっといいのが見つからなかったので、これは熊本の分のようなんですけれども、長崎では、私の地元の長崎では精霊船を作ってですね、特に初盆の家ですね、初盆の家っていうのは精霊船を作って、この精霊船に乗って亡くなった方が世へ戻って行ってもらうということで、亡くなった亡き人をお送りするっていう意味でね、この精霊船っていうのがあるんですけれども、私の思い出とすればですね、この長崎の精霊流し、精霊船っていうのは本当に賑やかなんですよ。自分の家、決められた場所、スタート地点からですね、長崎港、港まで船を担いで持っていく、押しながら持っていくんですけれども、その道中、長崎の本当市街をですね、花火をバンバン鳴らしながらですね、船を押していくんです。本当に賑やかな感じで、子供ながらに本当楽しいなと思って、自由に花火ができる日ぐらいに思ってましたけれども、よくよくこの伝統を考えてみると、その亡くなった方をお送りするっていうね、さだまさしさんが精霊流しっていう歌を、出されておりますけれども、それではもうちょっとしみじみとした静かな感じで送る。もともとはおそらくそうだったんだろうなっていうふうに思うんですけどね、それがちょっとずつ賑やかになって、花火をバンバンするようになって、亡くなった方をお送りする。これも残されたもののねからの願い、亡くなった方を無事にお送りしたいという思いから来てる行事ですね。でお盆そのものも考えてみますとですね、これも一つのやっぱり願いから始まっていると言えるんではないかなというふうに思います。で仏説裏盆経っていうお経様に由来するって言われるこのお盆の行事ですけれども、その仏説裏盆経というお経には木蓮尊者とその亡くなったお母さんのことが書かれてあります。である時ですね、神通第一と言われるお釈迦様のお弟子の木蓮尊者がですね、自分のお母さんどうしてるんだろうかな、今どこにいるのかなっていう母への願い、母への思いをまずから始まるんですね。でそれからお母さんを神通力で見てみると、亡くなったお母さんは、餓鬼道というところにいた。その餓鬼道にいるお母さんを自分の力ではですね救うことはできなかったので、お釈迦様にお尋ねして、でお釈迦様がお釈迦様のアドバイスというのはですね、今そこで仏道修行をしている修行僧に
いろいろ供養しなさい。食べ物を供養したりですね、寝る時に使う寝具を供養したりしなさい。でそのみんなの力を使ってお母さんを助けましょう。でそれをしたらお母さんが無事に救われた。その救われた喜びから踊ったのが盆踊りの始まりであるというふうに言われます。でその始まりのねストーリーを考えてみると、このお盆っていうのも木蓮尊者がお母さんどうしてるかなというその願い思いから始まって、そこに由来してるというお盆の行事っていうのも木蓮尊者の母への思いから始まっていると言ってもいいんではないかなというふうに思います。で浄土真宗ではですね、このお盆のことを寛義会というふうにも呼ぶんですね。寛義会、亡くなった方が方々がお浄土へお生まれになって仏様になってくださっている。それと今私たちがここで仏法に出会わせていただいている。そういう亡くなった方が仏になったで今ここに法を聞かせていただいているという喜びという意味で寛義会っていうふうに呼ばれるんでしょうけれども、それもですねやっぱり亡くなった方がお浄土へお生まれになる、今ここで私たちが法を聞かせていただいているっていうのもやはりそれも願いから来てる、そういうふうに私たちは聞かせてもらっております。で今日の和讃ですね、如来の左岸を尋ねれば苦悩の右情を捨てずして回を主としたまいて大悲心をば成就せりというふうな和讃、これ親鸞上人がお書きになられた正蔵松和讃の中の一首なんですけれども、じゃあこの願いっていうのは何なのか、願いっていうのはどこから来てるのかということですけれども、その願いっていうのは苦悩の右情を捨てずして、そこに悩み苦しんでいる主情、私たちのことですねを捨てることはできないという願いがあって、それを私たちに送ってくださっている。その願いというのがですね言葉として現れたのが、四十八願と言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。法蔵菩薩がその願いをですね48の願いに書いてくださった、大無量寿経の中に示してくださった。それからその願いをもう少し形にしたのが、お浄土、極楽浄土っていう形にして私たちに示してくださっている。その願い、そこに詰められた願いとですね、その功徳っていうのを全部六字のお名号に込めて私たちのところに届けてくださっている。私のところにもあなたのところにも、先に亡くなられた方のところにもですね、十方使をみんなのところにその願いを届けてくださっている。私たちはそれを受け取らせていただいている。その喜びですね、それに対して喜びありがとうという思いから寛義へ、このお盆の法要というのが寛義へというふうに呼ばれているのかなというふうに、私はそのように味わわさせていただいております。シアトル別院ではですね、今年のお盆の行事いろいろありますけれども、このコロナウイルスの状況でですね、全てオンラインでのサービスとか行事をすることになりました。7月1日からはですね、盆踊りの練習が映像で配信されます。それから7月12日ですねの日曜日には今度は初盆のお参りが、これもオンラインですけれどもオンラインで放送されます。でそれから盆踊りの本番ですね、盆踊りの本番もこれまたオンラインでインターネット上で7月18日に、放送されます。皆さんもぜひねご自宅で浴衣を着て、ハッピーを着てご自宅で一緒に踊っていただいたらなというふうに思います。それから7月19日ですけれども、もともとは7月11日12日にですね予定されていたお墓参りですね、お盆のお墓参りなんですけれども、それが7月19日の、日曜日にですねお盆のお墓参りの放送がオンラインでさせていただくことになっております。
で、いつもと違う状況でですね、何かとご不便おかけしてですね、申し訳ないなというふうに思います。本当にできる限りのことはね、私たちもさせていただきたいなと思います。それと同時にですね、こういう状況であってもですね、このお盆の行事っていうのをなんとかしたい、なんとか実現させたい、なんとか今年も盆踊りをしたい、なんとか今年も初盆のお参りをちゃんとしたい、お墓参りをしたいというのがですね、シアトル別院のメンバーの方とかお盆のコミュニティの方々が強い思いを持ってましてですね、それで何回も話し合いを繰り返してこのようにですね、オンラインでの放送をしようというふうになって、今回のこの放送がですね、7月になったら皆さん見ていただいたらいいんですけれども、そういう映像として放送するという形となってですね、皆さんにお届けさせていただくことになりました。これもですね、シアトル別院のそのお盆のコミュニティの方々、シアトル別院のメンバーの一人一人の方々の協力があって、そういう願いがあって、実現したものだと思っております。本当にありがとうございます。このお盆、また7月になったらですね、お盆の行事いろいろ始まりますけれども、その一つ一つの行事を通してですね、我が命をまた見つめ直すとともにですね、先に行かれた方々の命を忍んでですね、仏法を聞かせていただきたいなというふうに思います。今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。寛容は拝読のご文章に変えさせていただきます。上人一流のご関係の趣は信心のもって本とせられ候。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に皆に奇妙をすれば、不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年発起入賞上始終とも釈し、その上の称名念ブッダ如来我が往生を定めたまいし、ご恩法人の念仏と心べきなり、アナカシコアナカシコ、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモ